Good morning, students. I think everyone is fine with health. All right. In the previous class, we had started chapter number 4, metals and non-metals. All right. So we had seen the physical properties of metals, like its physical state, appearance, malleability, ductility, sonority, conductivity, and also density. Right. And now, what we will do today, we will discuss about physical properties of non-metals. So, physical properties of non-metals. In that, first one, physical state. Remember, these non-metals occur in solids, liquids, or gas. Solids, liquids, or gas. So this shows that all the non-metals are available in three states of matter. Some non-metals may be solid, some non-metals may be liquid, some non-metals may be gas. For example, sulfur and bromine. Sulfur and bromine are available in solid state. Sulfur and bromine are available in solid state. Bromine is in liquid state. Sulfur and phosphorus. These are in solid state. Sulfur and phosphorus, we are going to get that in solid state, whereas bromine is in liquid state. And we all know that hydrogen, oxygen, these all are there in gaseous state. Is this clear? So sulfur, phosphorus are available in solid state, and then bromine is available in liquid state, and then gases like hydrogen, carbon dioxide, carbon, and oxygen, these all are available in gaseous state. So this is about the physical state of non-metals. That shows non-metals are available in all three types of states: solid, liquid, and gas. Solid, example sulfur and phosphorus; liquid, bromine; and then gas, hydrogen and oxygen. And now second property, it is about appearance. How these non-metals are appearing. How it is going to be seen. So non-metals are generally dull or non-lustrous, but graphite and iodine are exceptions. So all non-metals are dull or non-lustrous. Means they do not have any shiny surface. Which one? All these non-metals. So here there are few which are not going to be under this dull or non-luster. We had seen in solids with respect to metals, all metals are solid in state, whereas mercury is in liquid state at room temperature. Similarly, in these non-metals, we find all non-metals dull or non-lustrous, but graphite and iodine are having some luster on it. Is this clear?
And then this is about appearance. Then next, malleability and ductility. Malleability and ductility. We have seen that in solids, malleability means the metals were hammered or beaten into thin sheets. And ductility means the metals were beaten or hammered so that a thin wire is made out of it. So this malleability and ductility is not there in these non-metals. Non-metals are neither ductility or nor malleability. Means these non-metals are not having malleability and also ductility. Non-metals are brittle. We had seen that when it came to conductors, good conductors, we had seen that wires were made up of copper. Even though wires can be made from gold and silver. Gold and silver we can't afford to make them as wire because it is too costly. But with respect to copper, aluminum is cheaper. Then why didn't we make wires of aluminum? Because they are having brittle in it. Means when it is bent, it is going to either break or crack will be there on it. So we did not use aluminum with respect to making wires. Is this clear? So here non-metals are brittle. Means it is going to break easily or we can see crack on it. So on being hammered they break down into a powdery mass. So in non-metals ನಾವು malleability ductility ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಗತ್ಲೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತದೆ ಪೂರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as brittle. And we have diamond. It is an allotrope of carbon. Diamond, which is an allotrope of carbon, is only non-metal that is hard. So out of all non-metals, which is hard in nature, it is diamond. So out of all non-metals, ಎಲ್ಲ non-metals ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಅಗದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ that is diamond. And remember, this diamond is an allotrope of carbon. Alright, in fact, it is the hardest known natural substance on the earth. So, bare non-metals ಒಳಗಷ್ಟೇ diamond hard ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ. Is this clear? So, this is about malleability and ductility. These non-metals neither show ductility nor they show malleability, right? In case ನಾವು malleability ductility ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ. So they do not show this malleability as well as ductility. Then next one, it is sonority. We have seen in metals, physical properties of metals. Sonority means what? When we are going to struck that metal, it should produce sound. Is this clear? So sonority ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. That is why these bells are made up of metals. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ it is going to give a pleasant sound. So non-metals are not sonorous. They do not produce ringing sound on being struck hard. So these are non-sonorous in nature. Means these do not produce any kind of sound when we are going to struck it. Is this clear? So non-metals ಒಳಗ sonority ಇರಂಗಿಲ್ಲ. They are non-sonorous. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. So the next property we are seeing is about conductivity. Non-metals are bad conductors of electricity. Non-metals saying now they are bad conductors of electricity. So these non-metals are not going to allow the current to pass through it. ಈಗ good conductors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We saw that all metals are good conductors of electricity. So why do we call them as good conductors? Because it is allowing the current to pass through it. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯತ್ತೀವಿ? ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎದಕ್ಕೆ why we are calling these non-metals are bad conductors? Because these non-metals are not allowing the current to pass through it. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ these non-metals are bad conductors of electricity. But remember, here also there is an exception. We find graphite. Graphite is a non-metal, but it is conducting electricity in it. ಏನಾಗ್ತದ? non-metal ಯಾವುದು? graphite. Graphite is a non-metal. What we said? We have seen that all non-metals are bad conductors of electricity, but except this graphite, all the non-metals are bad conductors. ಈ graphite ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ? why it is not bad conductor? It is allowing the current to pass through in it. That is why this graphite is considered as good conductor of electricity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Even though it is a non-metal, it is the only non-metal which is good conductor of electricity. And even these non-metals are also bad conductors of heat. So non-metals are bad conductors of heat. They have low melting and boiling point. If we add the heat in, why this is also bad conductor of heat. ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈ ಸದ್ದ ಅವು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ಯಾಕ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ graphite. Graphite is a good conductor of electricity as well as good conductor of heat. Right? So graphite is the only non-metal which is good conductor of heat and electricity. Other than this graphite, all the non-metals are bad conductor of electricity and bad conductor of heat. Is this clear? So now what we will do? We have seen that all metals are going to conduct electricity in the physical properties of metals. Right? So we will see how it is a good conductor of electricity. For that, we will go through activity 3 to show that metals conduct electricity. Make a circuit as shown alongside. Place materials like a metal piece, iron key, piece of coal, copper wire in the circuit one by one in place of rubber. So starting here, rubber. Then after rubber, metal piece, iron key, coal, then copper wire, so we have to check whether all these substances, metals, are good conductors or bad conductors. For that, we need to make a simple circuit. What we will do? We will take a cell. We will take a cell. This will be its positive.
this will be its negative terminal. From there, we will take two wires from positive end and from negative end. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಥವು ಏನು ಸೆಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೋತೀವಿ, ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎರಡು ವೈರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರಬ್ಬರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಬ್ಬರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ? ಅದು ರಬ್ಬರ್ ಅದ. ಸೊ there we see that current is not moving through it. That is why this rubber is a bad conductor of electricity. It is not a metal, right? Then next what we will do, we will take an iron key. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will take an iron key. Assume that this is iron key. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಐರನ್ ಕೀ ಇರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಬಲ್ಬಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಕೀ ಏನೋ ಒಂದು ಎಡ್ಲಿಂದ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಲೋ. ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತದ. ಎದಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಐರನ್ ಕೀ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ iron key, what we will do, we will take coal. ಇದು ಕೋಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಹೀಟ್, ರೈಟ್. ಹೀಟ್ ಬೇರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇರೆ. And then at last we will take copper wire. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ is also metal. That is why it is also known as good conductor of electricity. So this is about activity 3, right? When a metal piece, iron key and copper wire are put in the circuit, as they are metals which can conduct electricity. Is this clear? So copper wire, iron key, and if you take metal plate also, then this bulb is going to glow, because all these are metals and they are good conductors of electricity. Is this clear? So now what we will do, we will come to activity 4. Now we will come to activity 4. What they are told, to show that non-metals are brittle. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಪೌಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಆ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯಾಮರ್. ಆ ಕೋಲಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಮರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪೌಡರಿ ಮಾಸ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ non-metals are brittle in the nature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೋಲ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಹ್ಯಾಮರ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಅದು ಪೂರಾ ಪೌಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದು ಏನು ಪೌಡರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear? So this is about activity 4. Then the next, coming to activity 5. Coming to activity 5. To show that graphite conducts electricity.
ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಟ್. ಏನಾಗ್ತದ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್? What will you take a pencil and sharpen it? Graphite is good conductor of electricity. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ವಿಲ್ ಶಾರ್ಪನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಇದೇನು ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಣಬೇಕು. ಈ ಸದ್ಯ ಇದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗೂ ಅದು ಈ ಥರನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೆಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು, right? This lead should be visible on both the sides of the pencil. Then connect the pencil to the circuit as shown in the figure. You will observe that the bulb glows. Okay. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೋತೀವಿ. This will be its positive terminal, this will be its negative terminal. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಲೆಡ್ಗೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೆಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಲೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂಡದಿಂದ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಬಲ್ಬಿಗೆ ಇಟ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ this proves that graphite can conduct electricity in it. Is this clear? So activity 3 ಏನು ಹೇಳಿತು, metals are good conductors of electricity ಅಂತ ಹೇಳಿತು. activity 4 ಏನು ಹೇಳಿತು, non metals are brittle ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಆಮೇಲೆ activity 5 ಏನು ಹೇಳಿತು, graphite is a good conductor of electricity ಅಂತ ಹೇಳಿತು. Is this clear? Okay, I think it's enough for today. All right, so what we have seen, we have seen the physical properties of non-metals like physical state ಒಳಗ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೊಮೈನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಡಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್, but graphite and iodine are exceptions because they are having some lustrous on it. And then we saw malleability and ductility. We find no malleability or ductility on these non-metals because they are going to brittle. And then sonority, no sonars found in non-metals. And conductivity, these non-metals are good, these non-metals are bad conductors of electricity as well as bad conductors of heat except graphite. So a graphite edaki bittu andre because it is a good conductor of electricity. Is this clear? So this is about today. So what you have to do, you have to keep reading the textbook. All right.
And the homework is explain all the physical properties of non-metals. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ದು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ and take care of your health, stay home, stay safe, keep studying. We'll meet you in the next class. Thank you.